ยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding session with Spot Skills. My name is Sunil. วันนี้เราจะต่อไปจากครั้งที่แล้วครับครั้งที่แล้วเราเปลี่ยนไปสถานการณ์หรือเปลี่ยนไปสถานที่ของ card นี้ครับและตัวอย่างเช่นในสมัยใน original เป็นข้างๆกันแบบนี้เราแสดงว่าใช้ grid และ flexbox ใช้ข้างบนกันอย่างไรครับ and so now we're going to work on fixing this section ถ้าเกิดว่าเราเห็น responsive or not responsive version of this ดูน่าเกลียดมากครับ if we go all the way out to full size then it looks not very good at all. This is not very presentable. So how do we stack it? So จะแสดงว่าแบบนี้ครับจะมี contact form ข้างบน image อย่างไรครับ So now we're going to stack these two on top of each other in a responsive way. And the way we're going to do that is by using flex. And so let's get started. So ข้างใน page ของเราครับอันนี้ข้างใน contact form ของเราครับ all of this up here to me looks okay เราจะถ้าเกิดว่าแก้ไขนี้ or edit this ข้างในอนาคตใช้ได้ครับแต่ตอนนี้ดูโอเคครับไม่อยากเปลี่ยนไปนี้ครับ so ทีนี้แค่ตั้งใจบนทั้งสองสถานทั้งสองตัวนี้ครับ so the contact form what I want to have is the contact form above the image and so right now ถ้าเกิดว่าผมเห็นนี้ครับ contact form เป็น display มัน flex ครับ so if I look at the contact form content มี2ตัวครับมี form และมี div ของ image ครับ so we have these two things in here with the contact form input and the contact image all under the contact form content and right now it's in a flex and right now automatically it's a row อัตโนมัติถ้าเกิดว่าเขียนว่า display flex จะมีconfiguration จะแสดงว่าข้างใน row ครับเราจะเปลี่ยนไปถึง column so contact form content แค่จะเพิ่ม flex direction column and เปลี่ยนไปแล้วครับ and it looks not great but it looks decent enough already we're getting really close to what this looks like so what am I going to do now I'm going to remove the padding because padding gets really tricky so ผมจะลบ padding ข้างในตัวข้างบนครับ so inside my form ผมจะลบ padding so contact form input padding top and bottom 30 pixels and 0 on the left and right okay we're getting better we're getting further away from where we wanted to go but don't worry we're going to fix all of this now I'm going to set my width to be around 400 pixels for this one perfect actually let's make it 500 pixels and then I'll make it nice and wider and now we'll have the image be the same exact thing so I'm going to do contact form image and I'm going to set the image width to 500 pixels as well and so now both of these will be the same width but they're offset from each other so how do I change that justify content center and then I can align items in the center as well so align items center there we go so now ทั้งสองข้างกันข้างบนกันด้วยกัน so now they're on top of each other great and now I just have to fix my inputs and that's it so let's fix the inputs so inside here my contact form and we're going to change up the input and I'm going to change up the text area input as well with this so I can stack them on top of each other text area input and here I'm just going to do a width of let's just say 85% and we'll see what that looks like and all of these now show up in the center cool we are much closer to what this looks like now in terms of on top of each other in terms of presentation padding on the sides it all looks good we have this little issue that I didn't catch before but I want to explain this one and I'll do that in just a moment what I'm going to do is put in some spacing in between here and in the image I'm just going to put a margin top here of 50 pixels and that should create some space in between these two elements and there we go we've got some space in between there now and we got some space in between here now cool so อันนี้คืออะไรครับทำไมมีดูแสดงว่าไม่เหมือนกันกับแบบนี้ครับเพราะว่าแล้วแต่เบราว์เซอร์ของคุณครับอาจจะมี text area อาจจะมี
form control ของตัวเองครับ so that'll be very different than what the CSS demands and dictates. So what we have to do is go very up to the very top, and you can put this anywhere you want to. Put it anywhere you want to, but I choose to put it in below where I know that I'm going to be using tags. So ผมจะใช้ tag body นี้ผมจะใช้ tag ตัวเองทีนี้ครับ so I'm going to put it in the text area, and what I have to do is do a font family inherit, and so that automatically will inherit my font family from above. And then what I also have to do is do a letter spacing inherit as well. Generally speaking, you might have to add in a few other things in here to be able to match the font type and font weight and everything in here. So play around with it, but you may run into that issue with text areas. All right, so that's all we're going to cover for today, is just how to adjust this particular section. And I hope you got a lot out of it. If you have any questions, feel free to ask. If not, we'll see you in the next lesson, and we will clean all of this stuff up and figure out how to make this look a lot nicer than even this section down here. So I'm going to play around with font sizes and make that look a little bit nicer than what we have right now, because it doesn't look great at the moment. So see you in the next lesson. เจอกันครับ